Good morning all. Welcome to this session of EDC. Today we will discuss about the basics of FET, biasing of FET amplifiers and basics of amplifier circuits, FET amplifier circuits. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് FET എന്നുള്ള ഡിവൈസിനെ പറ്റിയാണ്. FET field effect transistors. FET stands for field effect transistors. So a few points about the FET. FET is a unipolar device. FET is a unipolar device. That is, current conduction in FET is due to only one type of charge carrier. Either electron or hole constitute current in FET. So only one type of charge carrier causes current. Okay, well, either holes or electrons are the main constituent in current carrying in FET. So FET, there are two types of FET. FET, we have two types of FET. One is junction field effect transistor, and the second category is MOSFET. MOSFET are metal oxide semiconductor field effect transistors. MOSFETs are again classified into D-type, depletion type MOSFETs and enhancement type MOSFETs. So JFET is junction field effect transistor, and MOSFETs are metal semiconductor field effect transistors. D-type MOSFET means depletion type MOSFET, and this is enhancement type MOSFET. Now FET, working of FET is like that. FET is a voltage controlled device. Unlike BJT, which is current controlled, the value of collector current is controlled by base current in BJT, but in FET, VGS, gate to source voltage applied to the gate between gate and source terminal determines the drain current. So three terminals in FET are gate, drain and source and drain. And drain are three terminals of FET. JFET is having this type of symbol. Here this represents gate another, this is source, this is drain. Three terminals are. So three terminals are gate, source and drain. It is having PN junction between gate and channel. So it is having a PN junction which is reverse bias in the case of FET and forward bias in MOSFET. Okay. For PN junction and PN junction is between gate and channel. PN junction is between gate and channel. Okay. Then we'll discuss about the structure of FET. Structure of FET. In N-channel FET, we have two terminals taken from N region. One is drain, this is source. This region is N-channel. And gate is fabricated here. Gate terminals are taken from gate
terminal is taken. From this region, this region is P region, and there will be a depletion region around region, and this is N channel, N region. This is also N region, so this is called N channel. N channel. P terminal gate ആണ് gate. So there will be a depletion region between P region, P type gate and the N channel, like this. This is the depletion region. So when we apply VGS, gate to source voltage, which is reverse bias voltage, that is gate is connected to negative terminal with respect to source. Okay. അപ്പോൾ സോഴ്സിൽ നെഗറ്റീവ് സോഴ്സിൽ പോസിറ്റീവും ഗേറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിത്ത് വേരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഗേറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ depletion region width increases, that will change the width of the channel. So the current from source to drain is controlled by this gate to source voltage, that is VGS. അപ്പോൾ VGS എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ VGS നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? VGS എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ VGS നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് VGS and we'll connect positive voltage with respect to source. Drain is positive, VDS. Okay. When VGS is varied, the depletion region width increases, so current will decrease accordingly. So as a biasing circuit, in symbol വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് biasing വരുന്നത്. So this is VGS and this is VDS. VGS, when we vary VGS, the depletion region width changes and correspondingly we will get a varying current ID. So ID is controlled by VGS. Okay, that is why it is called a voltage controlled device. ഇവിടെ VGS എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ID എന്നുള്ള ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? Depletion region width increase here. So when VGS increases, depletion region width increases, and it will touch the particular voltage condition. These two depletion region width increases, and they will just touch at this point, and then the current becomes zero. So current becomes zero when the potential VGS become equal to, when VGS equal to VP, the depletion region width increases, so that channel width becomes zero, and at this condition ID becomes zero. So ID is zero when VGS equal to VP, and this voltage is called the pinch off voltage. Pinch off voltage. VP is pinch off voltage, that is the gate to source voltage at which drain current ID becomes zero. The pinch off condition എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ current is zero, and current is maximum when VGS equal to zero. So in that condition, ID is denoted as IDSS, that is drain to source saturation current. Drain to source saturation current, then this is the maximum current flowing through the channel. Drain current maximum value is IDSS. So we can draw the characteristics of a FET. Characteristics of a FET. This is VDS. So VGS. VGS is always taken negative for this type of N-channel MOSFET. So when VGS become equal to VP value is negative, so we'll take a negative sign, minus VP. So when VGS become minus VP become VP value. Sorry, നമുക്ക് അത് VP വേണമെങ്കിൽ VP എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. VP is a negative value. So the current increases when
VGS is above VP, and this current is ID in milliampere and VGS in volt. അപ്പോൾ നമുക്ക് VGS നമ്മൾ increase ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this is in reverse bias condition. Okay, VGS നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് VGS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ID will increase, and at this point ID become equal to IDSS. Okay, so this is the transfer characteristics, that is input voltage VGS versus output current, that is called the transfer characteristics. So ID, this is a parabolic shape. ID can be written as IDSS into 1 minus VGS by VP the whole square. When VGS become VP value, then this term become 1. When VGS equal to VP, this term become 1 and ID becomes 0. And the maximum value of ID will occur when VGS is 0. When VGS becomes 0, ID equal to IDSS. So maximum drain current flows when VGS becomes 0. That is, if this voltage equal to 0, channel width is maximum and current ID become equal to IDSS. Okay. Now we'll discuss ID, VDS versus ID. നമ്മൾ VDS increase ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കാം. So when we increase VDS, at a point when VDS become equal to pinch off condition, pinch off voltage, ID become a constant value, that is drain side pinch off. So when we increase VDS, ID initially increases like this. At a particular value, this is pinch off voltage at a drain side. After this value, current become a constant value. So current remains a constant value, and this region of operation is called linear region, where most JFET work as a linear resistor. Okay, linear region എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ആസ് VDS increases, ID also increases, and it become a constant value IDSS. This is when VGS equal to 0. Okay, we'll get the IDSS value. That value will not change any further, and that region is called the saturation region. Okay, saturation region, and this condition is also called pinch off condition. Pinch off, drain side pinch off, current ID become a constant value. If we lower VGS നമ്മൾ -1 volt ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറണ്ട് ID എന്നുള്ള കറണ്ട് ID current will be lower than this IDSS value. So VGS നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, -2 വോൾട്ടേജിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ will follow this. So this is the curve, corresponding curve. അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് VDS, this variation in ID with respect to VDS വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് VP എന്നുള്ള വാല്യൂയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ it becomes 0 when VGS is equal to VP എന്നുള്ള വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് both VGS is less than 0 and VP is also less than 0. ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ്. Okay, so this is the equation. So we can now obtain other characteristics of FET. For FET, input resistance is very large value. Input resistance is large. Input
resistance is large value, is of the order of 100 mega ohm. Input resistance value is in the order of, because the input terminal is a reverse biased PN junction. Input terminal എന്ന് പറയുന്നത് reverse biased PN junction ആണ്. Current flowing through reverse biased PN junction is very small even if we apply this voltage. So resistance is very large. Okay, large value of resistance. And second point is output current ID is a function of VGS, gate to source voltage. Okay, അപ്പോൾ വി ജി എസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മാൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബയാസിങ് ഓഫ് FET. Biasing circuit is simple when comparing with that of BJT. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് കറണ്ട് ഡ്രെയിൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേറ്റ് കറണ്ട് IG is almost 0. സോ IG 0 ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ ബയാസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫിക്സഡ് ബയാസ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ യൂസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് VGG. Minus VGG is connected to gate terminal. And there will be drain resistance RD. This is VDD or VDD. This terminal is grounded. Source is grounded. Okay. Source is grounded and this voltage is VGS and current flowing through RD is ID. Okay, so since current flowing into the gate terminal of FET is 0, IG equal to 0, this drop, that is drop across RG is 0. So voltage at the gate terminal VGS is VG minus VS. VG is connected to minus VGG. Okay, minus. So this is VGG. Minus VGG minus VS is 0. So VGS is minus VGG. That will ensure that gate terminal is at a lower potential than source. അപ്പോൾ സോഴ്സിനെക്കാളും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് -VGG എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ID വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ID ഈക്വൽ ടു IDSS ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് VGS ബൈ VP the whole square. The equation is IDSS 1 plus this is VGG by VP the whole square. So this will give ID value. So first we have calculated VGS, then ID, and finally this VDS voltage between drain and source. This is drain, this is source. So voltage between drain and source is VDD minus IDRD. This is output voltage. So we can find ID value and VDS value for this fixed bias circuit using this equation. Okay. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബയാസ് സർക്യൂട്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ്. വോൾട്ടേജ് divider
bias. So in voltage divider bias, you will use a voltage divider circuit. Voltage divider circuit you see. So we will use a single voltage source VDD. This is the circuit. This is R1 and this is R2. This is RS and RD. See, again Thevenizing this circuit, we will get a voltage source that is series with a resistance value. The value of voltage source at this terminal VG will be voltage source at the gate terminal will be R1 divided by R1 plus R2 into VDD, and equivalent resistance is R1 parallel R2 that is connected in series with the VGS. Then we can redraw this circuit. This is VG, this is R1 parallel R2. Since gate current IG equal to 0, this voltage will be equal to VG. This is RS, drain resistance RD, and this voltage is VDD. Okay. So this circuit since gate current IG is equal to 0, so VG will be equal to this value R1 parallel R1 plus R2 into VDD. Since there is a resistance RS, the voltage at the source terminal will be Vs equal to this current. Drain current ID will flows through drain terminal and source terminal. So Vs will be equal to drop across RS. So ID into RS. Is equal to ID into RS. Therefore, this voltage, that is VGS, is difference between VG and Vs, which is equal to R1 divided by R1 plus R2 into VDD minus ID into RS. So this difference must be less than 0. That is VGS should be less than 0, so that the gate to source terminal voltage reverse biases the gate, that depletion region increase cheyyanam. Adukonde oru junction PN junction will be in reverse condition when VGS is less than 0. So in that condition, VDS you can calculate VDS value. VDS is equal to again ID can be calculated. ID is equal to IDSS into 1 minus VGS. VGS is this value, VGS by VP the whole square. After calculating this ID, we can calculate VDS. VDS equal to VDS and VDS is equal to VDD minus E രണ്ട് ഡ്രോപ്പും ആർ ഡിക്ക് അക്രോസിലുള്ള ഡ്രോപ്പും അതുപോലെ RSന് അക്രോസ് വരുന്ന ഡ്രോപ്പും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ ID into RS plus RD. So this will give output voltage. അപ്പോൾ ഏത് ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം VGS എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് കാണാം, ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. Then find ID using this formula IDSS into 1 minus VGS by VP the whole square. Then find VDS value, which is equal to VDD minus ID into RS plus RD. Anyway, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can fix the operating point. Operating point can be fixed in the active or saturation region. The saturation region-ലാണ് ഇതിവിടെ വരുന്നത്. This is VDS ID. Now for different values of VGS, we'll get characteristics like this. Okay. So this is the equation. As a general case, when VDS becomes 0, we'll get ID value. ID value will be
VDD by RD. First case, in fixed bias case, ID is equal to VDD minus IDRD. Okay. In this case, when ID becomes 0, this is VDS. When ID equal to 0, VDS equal to VDD. So VDS equal to VDD. When ID equal to VDS equal to 0, VDS equal to 0. Second condition when VDS becomes 0, ID will be equal to VDD by RD. So we'll get at this point VDD by RD. So this will be load line. So in load line we can fix that operating point, Q point, anywhere in the load line. This is Q point, and that corresponds to this quiescent value, that is VDSQ, and this is IDQ. So operating point is fixed by DC condition that gives a set of value for VDS and ID. So that values are denoted as VDSQ and IDQ, quiescent point. Now the DC operating point is fixed. Now we can find the variation, this Q point when input is applied. So when input is applied, there will be change in ID due to change in VGS. VGS is change because input is applied at the gate terminal. So when VGS changes, there will be change in ID, that is denoted as sinusoidal variation like this. This is change in ID, small I, small d. This is AC part of ID, and there will be a change in output. Now, here ID increase VDS decreases, so it will follow this graph. So this is VGS. So in small signal model, we will develop a small signal model. For AC analysis, we will develop small signal model of this FET. So I think this is clear. Small signal model AC analysis. Small signal model. Small signal model has only one quantity, that is GM, transconductance. Transconductance parameter. This parameter, we know that output current IDS equal to, this is actually DC current plus IDS plus small ids equal to, equation is 1 VIDD, this is a constant value, into 1 minus VGS by VP the whole square, where VGS is VDS, VGS, that is DC component plus small signal term. If you find the variation in output current, change in IDS by change in VGS, change in IDS by change in VGS, we'll get this equation, IDSS into 1 minus 2 into IDSS into 1 minus VGS by VP into minus 1 by VP. Okay, this is the derivative, and that is equal to, this quantity can be written as 2 into IDSS into 1 minus VGS by
minus Vp can be written as modulus value of Vp. Since Vp is negative, minus Vp would be equal to modulus value of Vp. Okay. So that is equal to change in IDS by change in VGS is GM, transconductance. This is equal to 2 into IDSS into 1 minus VGS by Vp term is the 1 minus VGS by Vp the whole square divided by modulus value of Vp into 1 minus VGS by Vp. Okay, then this term is IDS 2 into IDS by mod Vp into 1 minus VGS by Vp. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ജി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം. സോ ജി എം ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഡോ ഐ ഡി എസ് ബൈ ഡോ വി ജി എസ്. സോ ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജി എമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ജി എം എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി, ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ്. അപ്പോൾ യൂസിങ് ദിസ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഫോർ FET is almost 0. Small signal equivalent circuit. This terminal is gate terminal, and current, small signal current is GM into VGS. This voltage is VGS. And in some case there will be a resistance RD. So second parameter is RD, drain resistance, dynamic resistance between drain and source, D and S. See, ID slightly varies with the VDS. So change in VDS by change in ID is called the dynamic resistance between drain and source, and is a large value. This is a large value.